kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idiin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idiin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. Waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idiin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka ah, fadlan la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Fahan Academy. Magacaygu waa Axmed Cabduqaadir Xuseen. Cashirkan ciwaankiisu waa Holiday. Holiday. Holiday waa fasaxa. Xilliyada fasaxa lagu jiro. Where did you go for holiday? Where did you go for holiday? Last year, I went to Singapore. Last year, I went to Singapore. Where did you go for holiday? Xagee baad u aaday holidaygii ama fasaxii? Xagee baad qabatay xilligii fasaxa? Last year, I went to Singapore. Last year, sanadkii tagay ama sanadkii hore, I went to Singapore. Waxaan aaday Singapore. Last year, I went to Singapore. Sanadkii hore, I went waxaan aaday to Singapore. Singapore. Where did you go for holiday? Xagee baad u aaday fasaxa ama holidayga? Last year, I went to Singapore. Sanadkii tagay waxaan aaday Singapore. Why did you choose that destination? Why did you choose that destination? I love to travel to Asian countries, and Singapore was my best choice because of its beauty and culture. Why did you choose that destination? Why sababtee did you choose aad u xulatay that destination bardhamaadka? Destination waxaa la yidhahdaa meesha loo socdo safarka ku egyahay ama bardhamaad. Why did you choose that destination? Marka destinationkaas maxaad u dooratay? I love to travel to waxaan jeclahay inaan u safro Asian countries wadamada Asia, and Singapore was my best choice. Singapore waxay ahayd meesha dooqayga ugu fiican ah. Because maxaa yeelay because of its beauty and culture. Quruxdeeda iyo dhaqankeeda awgi. Why did you choose that destination? Maxaad u dooratay bardhamaadkaas? I love to travel to Asian countries. Waxaan jeclahay inaan u safro wadamada Asia, and Singapore was my best choice. Singapore waxay ahayd meesha aan ugu jeclahay oo dooqayga ugu fiican ah. Because of its beauty and culture. Quruxdeeda iyo dhaqankeeda awgi. Waa sababta aan u jeclahay Singapore. How long did you stay there? I stayed there for 2 weeks. How long did you stay there? Ilaa intee leeg ayaa joogtay Singapore ama halkaad aad joogtay? I stayed there for 2 weeks. Waxaan joogay halkaa 2 isbuuc. How long did you stay there? Ilaa intee leeg ayaa joogtay halkaas? I stayed there for 2 weeks. Waxaan joogay halkaa 2 isbuuc. Who went with you? I traveled to Singapore with my best friends. Who went with you?
yaa ku raacay yaa kula baxay. I traveled to Singapore with my best friend. Asxaabteyda qaaliga ugu fiican ayaan la aaday Singapore. Who went with you yaa ku raacay. I traveled to Singapore with waxaan la safray oo safarka u raacay Singapore my best friends asxaabteyda ugu wanaagsan ama asxaabteyda qaaliga ah. What did you do during the holiday? We visited beautiful places. What did you do during the holiday? Maxaa samayseen ama aad samaysay xilligii fasaxa? We visited waxaynu soo booqanay beautiful places goobo aad u qurux badan. What did you do during the holiday? Maxaad samayseen xilligii fasaxa? We visited beautiful places waxaynu soo booqanay goobo aad u qurux badan. What's the difference between holidays today and 20 years ago? Well, it has changed a lot. People now can afford holidays outside their countries, while 20 years ago traveling abroad seemed hard. What is the difference between holidays today and 20 years ago? What is waa maxay the difference farqiga between u dhexeeya holidays fasaxyada today ee iminka ama maanta and 20 years ago iyo midkii 20 sano ka hor la bixi jiray. Was the difference between waa maxay farqiga u dhexeeya holidays today fasaxyada iminka maantada la taagan yahay and 20 years ago iyo 20 sano ka hor markii lasu barbar dhigo fasaxyada haddan iyo kuwii 20 sano ka hor. Well, it has changed a lot. Wax badan ayaa isbedelay. People now can afford. Dadka hadda waxay awoodaan holidays fasaxyo outside their countries ay u baxayaan wadankooda dibadiisa. While goor halka 20 years ago 20 sano ka hor traveling abroad u safrida dibadda seemed hard ay u muuqatay mid aad u adag. What's the difference between holidays today and 20 years ago? Waa maxay farqi u dhexeeyo fasaxyada iminka maantada la taagan yahay and 20 years ago iyo 20 years ago 20 sano ka hor. Well, hagaag, it has changed a lot. Wax badan ayaa isbedelay. People now can afford holidays. Dadka hadda waxay awoodaan fasaxyo ah outside their countries inay u baxaan wadankooda dibadiisa. While halka 20 years ago 20 sano ka hor traveling abroad safrida dibadda seemed hard ay u muuqatay mid aad u adag. At what time do people in your country usually go on holiday? It depends on what job people have. When they have a break from work, they will find somewhere to travel. At what time do people in your country usually go on holiday? Waqtigeeba dadka ku nool wadankaaga caadiyan ay aadaan fasaxa ama fasax ay galaan. It depends on what job people have. Waxay ku xiran tahay dadka shaqada ay hayaan. When they have a break, markay ka haystaan break ama nasiino from work shaqada, they will find somewhere to travel. Waxay helayaan meel ay u safraan. What time do people in your country? Waqtigeeba dadka wadankaagu usually caadiyan go on holiday u baxaan fasaxa. It depends on waxay ku xiran tahay what job people have. Shaqada dadka ay haystaan. When they have a break from work, markay shaqada ka haystaan nasiino ama fasax yar, they will find somewhere to travel. Waxay helayaan meel ay u safraan.